ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐம் மேரிட் நான் இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படின்றத நீங்கள் அவுட் ஸ்போக்கனாக வெளில சொல்லலைன்னு நினைக்கிறீங்களா? அது இல்லை, என்கிட்ட அந்த ஸ்பார்க் கிடையாது. செகண்ட்லி, if you're really in a good relationship, even your partner won't have an issue. What does spirituality really do to you? ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அதுதான், நீங்கள் எதுவுமே செட் பண்ணக்கூடாது. Different people have different approaches. சில பேர் வந்து அவங்களை கன்ஃபரண்ட் பண்ணி ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சுப்பாங்க. சில பேர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கிட்டேருந்து நழுவ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சில பேர் அதை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு அது வலியாக இருக்கும், ஆனால் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை. வாட் கைண்ட் ஆர் யூ? டிபெண்டிங் ஆன் த பர்சன். இப்போ எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆளுன்னா நான் கன்ஃபரண்ட் பண்ணுவேன், ஏன் எப்படி பண்ணேன்னு கேட்பேன். சில பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம நினைக்கும் போது தீர்வு அதுக்கு வராது. கரெக்ட், அது போய்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் வச்சிருக்கீங்களா? இப்போ ஐ லீன் டுவர்ட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, பட் முன்னாடி வந்து ஐ வாஸ் a mess. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு தி ரம்யா ஷோ. இந்த பாட்காஸ்ட் நான் ஆரம்பித்த முதல் நாள் நான் என் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்ட விஷயம் வந்து, இங்கே நான் இன்வைட் பண்ணுற கெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ராவாக, அன்ஃபில்டர்டாக, ஆத்தென்டிக்காக, ஒரிஜினலான கான்வர்சேஷன்ஸும் வந்து நமக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான். பட் டு பி வெரி ஆனஸ்ட், ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். பிகாஸ் அவங்களோட எக்ஸ்போஷர்னால, எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்னால அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பேசணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுவாங்க. But what I really admire about this person sitting next to me is, despite everything, she still remains the same. நான் இதான் என் மனசில் நினைக்கிறது தான் நான் பேசுவேன், அதுதான் நான் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறத அவங்க எப்போதுமே கடைப்பிடிச்சிருக்காங்க அவங்களோட இன்டர்வியூஸில், கான்வர்சேஷன்ஸில், இன் ரியல் லைஃப்பில். And I'm so happy to welcome her on my show, Manjima Mohan. Thank you so much, Ramya. It's so true. ஏன்னா the little conversations we've had, I feel like நீங்கள் வந்து நான் ஒரு ஆக்டர், நான் வந்து ஒரு so-and-so ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கிறத என்றைக்குமே வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதில்லை. I want to start by asking this person. இப்போ எப்போதுமே நம்ம ஒருத்தங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம்னா how are you அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்போம். But I want to make a difference to that. I want to ask you, how are you feeling today? Because when you say that, it means emotionally நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, அவங்க எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்கு, what phase of life you are in, collectively how are you feeling at this point of time? And I really wish everybody started the interview like this, because நம்ம ஒரு சில டைமில் how are you ன்னு கேட்கும்போது, do we really mean it? It's just a thing, how are you? Yeah, okay, good. But when you ask how you're feeling, there's a lot of layers to it, I see it. இப்போ at current, ரொம்ப blessed, ரொம்ப grateful. I'm just sitting here with so much gratefulness, because after Sural and current phase என்னோட லைஃப்ல very happy. I'm just like process. இப்போ கூட வந்து அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்தது எல்லாமே I'm just still processing it. But I feel extremely grateful. Yeah, amazing to know that. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த how are you அப்படிங்கிறது கேஷுவலாச்சுமா ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட்ற மாதிரி எப்போதுமே இருக்கும். அதுக்கு டிஃபால்ட்டாக வர ஆன்சரும் 99% of the time I'm fine. But are you that person too? When you're not fine, நீங்கள் வந்து I'm not fine அப்படின்னு சொல்ல முடியுதா? சொல்லியிருக்கீங்களா? நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி. எல்லாருக்கிட்டையும் கிடையாது. என்னை நல்லா தெரிஞ்சவங்க வந்து எப்படி இருக்கேன்னு கேட்கும்போது ஓகே, ஐ திங்க் ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க. But I try not to say, I don't start complaining immediately. அது வந்து முன்னாடி இருந்துச்சு அந்த கொஞ்சம். But இப்போ ஒரு last 2-3 years I don't try and complain, because I feel like there are many things to be grateful about. But if I'm not feeling happy, or if I'm not feeling very excited, அந்த டாக்ஸிக் பாசிட்டிவிட்டி கிடையாது. I'm doing super, I'm awesome, அது நான் சொல்ல மாட்டேன் unless I really feel it. Okay, நான் ஓகே நல்லா இருக்கு, இல்லை ஓகே எப்படியோ போயிட்டு இருக்கு, I express it. Because I think it's not that they care, not everybody cares, but then at least I'll feel good about it. Absolutely, yeah, I agree. இப்போ there are different roles each man or women play in their life. Like வந்து ஒரு daughter-in-law, ஒரு மீடியா பர்சனாலிட்டி, ஒரு மதர், இந்த மாதிரி எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் தள்ளி போட்டா at the core மஞ்சிமா மோகன்கிறவங்க யாரு? ஐயோ, what a question to think about. Can I take 2 minutes to think? What am I? Can I say I'm actually an introvert? அது நிறைய பேருக்கு வந்து நான் நிறைய பேசுறதுனாலையோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கனால they think அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க எக்ஸ்ட்ரோவர்ட். ஆக்சுவலி I'm an introvert, my husband is an extrovert. ஏன்னா பட் ஆனால் ஒரு பப்ளிக்காக நீங்கள் பார்க்கும்போது you will see opposite. So I think I'm a very shy, introverted, silent person. I'm extremely silent. Extremely silent? Yes, I lean towards silence. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாலும், ரொம்ப சேடாக இருந்தாலும், கோவம் வந்தாலும், I go lean towards silence, and not many people know about it. Wow, that's new, brand new information. Yeah, because அது வந்து அந்த சைடு நான் ஓகே, நம்ம ஆப்வியஸ்லி நம்ம வெளியே போகும்போது அது காட்ட மாட்டோம். பட் in like at heart I am that person. I like to be alone. I like to be on my own. Yeah, that is the kind of person I am. But நிறைய பேருக்கு நான் சோஷியலாக இருக்கும். Yeah, maybe because our work demands it.
பட் இப்போ அது கூட பண்றது கிடையாது. ஒர்க் டிமாண்ட்ஸ்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ வாட் ஒர்க் டிமாண்ட்ஸ். லைக் ஐ வில் டூ வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த ஒர்க். அந்த ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ வாட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ. So I've come out of that, but I am someone who can sit silently for hours. I feel you completely. But இந்த விஷயம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல, உங்களை இப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி, இதை நானும் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன். பிகாஸ் ஐ எம் an anchor. I'm also a reserved person. Correct. வெளில போகும்போது புதுசா இருக்கிறவங்க வந்து ஐயோ நீங்க லொடலொடன்னு பேசுறீங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம், ஆனா குவைட்டாவே இல்லை. Exactly. சொல்லுவோம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. So இந்த pressure of a perception about Manjima Mohan உங்களை பார்த்ததுனால versus நீங்க ரியாலிட்டியில எப்படி இருக்கீங்கிறது மேபி உங்களோட க்ளோஸ் சர்க்கிளுக்கு ஆர் நீங்க இருக்கிற இடத்துல உங்க கூட இருக்கிற கம்யூனிட்டிக்கு மாத்திரம் தெரியும் அப்படிங்கும்போது அந்த ப்ரெஷர் எப்படி டீல் பண்றீங்க? இப்போ அப்படி டீல் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லாம முன்னாடி ஒரு அப்படி நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புதுசா சினிமாக்கு வரும்போது நீங்க இப்படி இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் லைவ்லியா இருக்கணும், கொஞ்சம் பேசணும், கொஞ்சம் சோஷியலைஸ்ட் ஆகி அந்த ப்ரெஷர் தான் ஜாஸ்தியா இருந்த தவிர அதனால மேபி. பட் இப்போ அந்த ப்ரெஷர் ஐ டோன்ட் டேக் ப்ரெஷர். நோ. திஸ் இஸ் ஹூ ஐ ஆம். லைக் யூ செட், திஸ் இஸ் ஹூ ஐ ஆம். நாட் எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் யூ. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். எல்லாருக்குமே நம்மளை பிடிக்கணும்னா அது நம்ம வேலை பிடிச்சா ஓகே, அது வரைக்கும் ஓகே. as long as you're doing the right work and people liking your work, that's all matters. And I don't take that pressure anymore, and I'm fine with it. In the translation எப்படி நடந்தது? Did you work? Is there a ritual? Is there a routine you followed? எப்படி? I think life teaches you. இதெல்லாம் நம்ம வந்து this is not something that you can learn from books or anything. You read a lot of books and understand everybody's perspective. பட் அது வந்து லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வில் சேஞ்ச் பீப்புள்னு சொல்லலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அதுதான் நடந்திருக்கும். அவ்வளோ நான் பேச பார்த்தா ஏதோ நிறைய லைஃப் அப்படி கிடையாது. இப்போ ஐ ஹாவ் மை ஓன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ், யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். ஸோ வி ஆல் லேர்ன் ஃப்ரம் அவர் ஓன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் ஆல். Awesome. நீங்க வந்து ஒரு gut instinct person when it comes to a problem solving or facing a situation, making a decision. Even a person. ஆர் நீங்க வந்து ரொம்ப யோசிச்சு அனலைஸ் பண்ணி ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் என்ன இதெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் 4 பேர்ட்ட கேட்டு அப்புறம் டிசைட் பண்ணீங்களா? இல்லை gut instinct. immediately I think அது எப்போவுமே அப்படிதான் எடுத்திருக்கோம். ஃப்ரம் பிகினிங் வாட் மை ஹார்ட் சேஸ் அதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப லாஜிக்காக யோசிக்கிற இப்போ ஒர்க் ஆனாலும் வந்து இம்மீடியட்டாக இஃப் ஐ லைக் சம்திங் ஐ கோ ஃபார் இட். லாஜிக்கலாக யோசிக்கிறது ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் டூ இட் அட் ஆல். ஐ திங்க் partially that's also a bad thing, but I don't do it much. Has it worked though in the gut instinct வந்து? ஒரு சில டைம்ல வந்து அது பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஒரு சில டைம் வந்து மேபி யோசிச்சிருக்கலாம் தோணும், பட் I'll still go back to what you wanted to think. Yes. What about people? இப்போ they normally say the women have this power of ஒருத்தங்க பார்த்த உடனே அவங்க உண்மையா பேசுறாங்களா இல்ல ஒரு ஹிடன் அஜெண்டாவோட பேசுறாங்களாங்கிறது இன்ஸ்டிங்க்டிவா ஒரு உமனுக்கு தெரியும்னு சொல்றாங்க. ஆமா. Do you believe in that? Yeah, I think I can somewhere I can understand. The fake nalla, I understand that they're not very interested, but they're doing it because they have to do it. அது எனர்ஜிஸ் நான் சொல்லுவேன். அது எவ்வளோ பேருக்கு அது ரிலேட்டபிளாக இருக்கும். எனக்கு இப்போ வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து செட் ஆகலைன்னா நான் அந்த பக்கமே போக மாட்டோம். Unless I have to be courteous to the person, I'll definitely be courteous to the person. But if that energy doesn't sync, then I'll be nice to them, but I'll keep a distance. Yeah. How do you deal with the grey part? Because முக்காவாசி லைஃப் வந்து கிரே தான். Black and whiteங்கிறது அக்கேஷனலா லைஃப்ல நடக்கிற விஷயம். அந்த கிரேக்குள்ள இருக்கும்பொழுது how do you cope up? Oh, I crumble. See, the worst person you should meet when I'm dealing with the grey shade of my life. I crumble, I cry, I feel very anxious. அது என்ன நடக்குதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரியணும் நமக்கு. பட் ஐ திங்க் ஓவர் த லாஸ்ட் 3 years I think I start accepting it. நம்ம இம்மீடியட்டாக டினையலுக்கு போகும்போது தான் வந்து அது இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும்னு தோணுறேன். ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து நடக்கும்போது இது நடந்துச்சு, இப்போ என்ன பண்ணலாம் தவிர இது எனக்கு நடந்திருக்க கூடாது, ஏன் எனக்கு அது இப்போ பேசும்போது ஈஸியாக இருக்குது. பட் அந்த சிச்சுவேஷனுக்குள்ளே இருக்கும்போது brain doesn't work for anybody. You can't be logical at that point. Your heart is feeling heavy, right? You're leaning towards that. But இப்போ I try and make it like, okay, it happened, now let me accept it. What can I do about it? So I am more of on those like சொல்யூஷன் என்னன்றதை பார்க்க ஆரம்பிப்பேன். இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் சொல்யூஷன்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அப்படி என்ன நெக்ஸ்ட். ஸோ அங்கே தான் இல்லை, இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வச்சிருக்கோம். அதுக்குள்ள அந்த டெசிஷன் எடுத்துட்டோம்னா கிரேட். பட் சில பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம நினைக்கும் போது தீர்வு அதுக்கு வராது. கரெக்ட். அது போய்கிட்டே இருக்கும். அந்த டயத்தில் இருக்கிற அந்த மென்டல் பேட்டில், ட்ராமா, ஆங்ஸைட்டி, கால் இட் வாட் எவர். கரெக்ட். இதை ஹேண்டில் பண்றது தான் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் சக்சஸ். இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் வச்சிருக்கீங்களா? இப்போ I lean towards spirituality. பட் முன்னாடி வந்து I was a mess.
நடந்துச்சுன்னா everybody will know that I am in some mess. Okay, it's very evident. My face doesn't hide. இப்போ I like it more towards meditating and prayers or listening to music. I just find and இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இல்லாம இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும்போது again it's about looking at the brighter side. Yeah. Very difficult, Ramya. It's very difficult and it's very easy to say look at the bright side. Your brain doesn't process the bright side at that moment. And அதில் இன்னும் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா இன்னும் ஒருத்தர் வந்துட்டு இதெல்லாம் என்ன இருக்குது எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா அப்படி நம்ம ஸ்ட்ரகிளை வந்து கம்மியாக பார்ப்போம். Correct. அது வந்து ஐ ஃபீல் இட்ஸ் யூ டூ டேமேஜிங் இட் மோர். Yeah, because each one's problem is big for them. பிக் நம்ம ஒரு குழந்தையா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு அந்த டைமில் அந்த ப்ராப்ளம் பெருசு. இதெல்லாம் நாங்கள் தாண்டி வந்திருக்கோம்னா ஓகே மேபி நீங்கள் தாண்டி வந்திருக்கோம் பட் அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். They are probably facing it for the first time. Yeah. You mentioned spirituality. Yeah. I wanted to know about that. இப்போ இது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் இன்னொரு கான்வர்சேஷன் நீங்கள் பேசும்போதும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றி சொல்லிட்டாங்க. What does spirituality really do to you? When I meditate, I'm not talking about நீங்க zone out பண்ணி அடுத்த ஒரு parallel world அப்படி கிடையாது. Okay, it's just to center myself in what is it? There's too much noise outside. How can I center myself? எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுள் இருக்கும். அவங்க கிட்ட அந்த சைலண்டா உட்காந்து கான்வர்சேஷன்ஸ் அதுதான் எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல். When it comes to people, again நான் நீங்கள் இன்ஸ்டிங்க்ட் பிலீவ் பண்ணீங்கிறதுனால கேட்குறேன். சில பேரை நம்ம ரொம்ப நம்பி அதுக்கப்புறம் ஒரு சமயத்தில் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி அவங்க இல்லை அப்படிங்கும் போது டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ். சில பேர் வந்து அவங்களை கன்ஃபரண்ட் பண்ணி ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சுப்பாங்க. சில பேர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கிட்டேருந்து நழுவ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சில பேர் அதை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு அது வலியாக இருக்கும் ஆனால் கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை. வாட் கைண்ட் ஆர் யூ? டிபெண்டிங் ஆன் த பர்சன். இப்போ எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆளுன்னா நான் கன்ஃபரண்ட் பண்ணுவேன். ஏன் இப்படி பண்ணேன்னு கேட்பேன். எனக்கு பெருசாக அப்படி தெரியல பட் இப்போ ரீசெண்டாக மீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிப்பேன். ஏன்னா இது மேபி அவங்க மீன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஸோ லெட்ஸ் நாட் கன்ஃபரண்ட் இம்மீடியட்லி. இல்லை அது மறுபடியும் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் டிஸ்டன்ஸ் மை செல்ஃப். பட் ஐம் நாட் த கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் வில் கண்டினியூ. Oh yeah? No, never. Okay. If something is not good for me, ஏன்னா கண்டினியூ பண்ணால் you are actually not loyal to the person also, right? Yeah, but அந்த லாங் டேர்ம் அசோசியேஷன் அதில் உள்ள மெமரிஸ் அது மூலமாக கெயின் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்களோட கண்டினியூ பண்ணாத போது நீங்கள் தொலைச்சிருவீங்கல்ல. இஸ் அன் ஓகே ஃபீல்? It's not okay for me, but I always believe that you can make நியூ connections and new memories. Like I said, அது அவங்களுக்கு நமக்கு ஒருத்தரை பிடிக்கலன்னா நம்ம அவங்க கிட்ட ஃபேக்காக இருந்தால் ஒன்று நம்ம எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ கோயிங். Yeah. Somewhere we could have really invested. Secondly, you're not being loyal to the person. You're actually tricking the person as well. So அது தெரிஞ்ச I distance. And the hurt, how long does it linger? Oh, it lingers a lot. எனக்கு வந்து last time I felt like that and stayed was for almost 2 years. 2 years? Yeah. நீங்கள் டிட்டாச் பண்ணாலுமே you feel that hurt will be there for 2 years. டிட்டாச் பண்ணி எனக்கு அந்த ஒரு வழி ஒரு 2 years இருந்தா எனக்கு when I it was just some friendship thing but it went on for 2 years. Yeah, it clearly went on for 2 years. I was feeling extremely, every time you see the pictures or like they're doing something where you were probably a part of it and then it affected me honestly speaking. But now if you ask me, no, it's just a picture. Yeah. Let's say after that thing falls apart, இல்ல நீங்கள் ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ணுறீங்க பட் I'm sure you're not going to be that person பார்த்துட்டு நான் அப்படியே மூஞ்சி திருப்பிட்டு போவேன். நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக அவங்களோட பேசுறீங்க but there is so much flushing inside you. அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. நான் கேமராவும் வேறு அந்த இடத்துல வச்சுருப்பாங்க. இட்ஸ் ட்ரிக்கி பட் ஆக்சுவலி நான் அதுக்கப்புறம் அவங்கள யாரையும் பார்த்ததும் கிடையாது. Thank God. Yeah, I think God was just there. But ஒரு 2-3 பேர் maybe in between I would have probably seen them. But I was actually fine. I was happy and I was happy to connect and speak to them. பட் ரிட்டர்ன் அந்த ஒரு வைப் இருக்கானா எனக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது. மேபி அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, பட் ஐ வாஸ் ஃபைன். ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி டு see them all. கிரேட். சினிமாவில் வந்து இப்போ ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஹேப்பன்ஸ் பட் இந்த 90s எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின்ஸ் ஒரு படத்தில் 2 ஹீரோயின் இருக்காங்க 3 ஹீரோயின்ஸ் தான். ஆனால் ஆர்டிக்கல் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஐம் ஷூர் யூ அவேர் ஆஃப் இட். நவ் இட்ஸ் நோ மோர் அ கல்ச்சர். எல்லாருமே தே ஹேவ் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஈச் அதர். பட் not just cinema, in general I'm observing ஒரு bird's eye நான் பார்த்தேன்னா எல்லா விமெனுக்குமே there are 2 kinds of relationships, especially public figure இருக்கும்போது. There is a woman army supporting that woman. Yeah. There is also a woman army who hate that woman. ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள இன்செக்யூரிட்டி. நம்ம வாழாத ஒரு வாழ்க்கை இவங்க வாழ்ந்து சந்தோஷமா ஹாப்பியா இருக்காங்களே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு அதை வென்ட் அவுட் பண்றாங்க சோஷியல் மீடியாவில். இந்த ஜெலசியை நீங்க பார்க்கும் பொழுது how do you sort of get positive and come out of it? அதை நான் நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் தான் பார்த்துருக்கோம். என் பர்சன் வந்து எனக்கு அப்படி யாருமே தெரியும். பிகாஸ் லைக் யூ செட் இப்போ எல்லாருமே வந்து வெரி சப்போர்ட்டிவ். சோஷியல் மீடியாவில் நான் பார்த்துருக்கோம் அந்த ஒரு
ஒரு போஸ்ட் போட்டல் ரீசன்ட் கூட ஐ saw that when I posted something நம்ம மென் சொல்லுவோமே அவங்க தான் பட் ஐ see girls also ஆக்சுவலி மென் ஆர் பெட்டர்னு தோணுது இப்பெல்லாம். அவங்க இந்த ஐ கான்ட் பிலீவ் சோஷியல் மீடியா அவங்க கேர்ள்ஸ் போட்டோ வச்சுக்கிட்டு ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட்ஸ் a man or if a man's photo வச்சுட்டு ஐ டோன்ட் know it's girl that's also it's a very tricky scenario but I see a lot there like you said நீங்க சொன்ன அதே இதுல நாம் பார்த்திருக்கோம். It's about what they have and what we don't have. It's not about what we have. Correct. they don't see what we have. Correct. அவங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்காதுன்னு மாதிரி பேசுறவங்க இருக்காங்க. Because I've only seen it in social media, I just block them off. That's it. எனக்கு என்னன்னா நான் பாக்குறது ஓகே என் அம்மா பாப்பாங்க அவங்கள உட்காந்து படிப்பாங்க அவங்களுக்கு என்னன்னே புரியும் they are come different generation and they take it to their heart. Why do someone hate my daughter so much அது யோசிப்பாங்க. அதனால அவங்க பார்க்காம இருக்கிறது நம்ம ஆனாலும் மறுபடியும் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் I just leave it like. In fact, the other side of it, I don't know if you have realized this. நான் என்னோட டாகோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு போட்டேன் நான் கூட இன்ஸ்டாகிராமில். அடுத்த 2-3 நாள் கழிச்சு அதுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும். யூஸே நம்ம திருஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாங்க. I have noticed that part also, which makes you feel smaller and smaller. இது இவ்வளோ போதும் இதுக்கு மேலே நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு correct. And I felt that a couple of times. That so I've told this to Gautam every time we picture ourselves like put our picture out, we'll start fighting. See, that's what I'm saying. I'm like, see, I'm not a big believer of that, but I know he believes in all of those things. So I'm like, but why? Like, yeah, that energy, adan neenga solreenga. Yeah, then you know, I don't know. I don't think I don't know if it's people or the world we are living in right now. Frustrations nariye irukra mari la illa enakku. Right. Job frustration, family frustration, money, finance. அது வந்து went out பண்றதுக்குன்னு I don't know they're using social media. நம்ம வந்து கரெக்டா நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டு அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டனா அவங்க வந்து அன்னைக்கு we are done. I think it's a Instagram algorithm plus us plus them. Yeah. But there's no way to deal with it. Like I said. ஸோ டீலிங் ஆல்சோ தட்ஸ் வாட் ஐம் லைக். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சவங்கன்னா நான் டீல் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு உங்களை தெரியும் நீங்கள் ஏதாவது சொன்னால் நான் உங்ககிட்ட கால் பண்ணி கேட்குறதோ மெசேஜ் பண்ண தட் இஸ் டீலிங் வித் யூ. பட் எனக்கு முகமே தெரியாத ஒரு ஆள் கிட்ட போய் நான் எப்படி டீல் பண்ணுறது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. Who are you? You're saying something. Why would I deal with you? Because I don't even know you. And you don't have to also because that's not even a relationship which matters to you. Yeah, exactly. If you have a problem with an ex-anonymous person, நீங்க மேபி அவங்கள லைஃப்ல அதுக்கப்புறம் பார்க்கறதுக்கான வழியை தேட மாட்டீங்க. கரெக்ட். அதுதான் இருக்குமே தவிர நீங்க போய் அவங்க சோஷியல் மீடியால அவங்கள பத்தி நெகட்டிவா எழுதுற டைப் இல்ல definitely not. அது நீங்க பண்ணாத போது if somebody does, I don't think it matters. There's nothing to deal. Like the same thing with your father's scenario. It's the same. Like they probably don't know how valuable and how what he's inspired you to do in life. And they'll never get to know. Yeah. Maybe I feel அவங்களோட parents value பண்ணியிருந்தா 50% of them won't even do that. That's correct. Right. They don't. Maybe they have issues with their parents. Which is a sadder part. So they're taking it on someone else's father who's happy for that person. Right. So I think when you இதை லாஜிக்கலா அப்ப நமக்கு வராது நமக்கு ரொம்ப ஹர்ட்ஃபுல்லா தான் ஆகும். But then I try and sort of understand logically understand and then just leave it. Okay. Love before marriage, love after marriage குள்ள டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க. எங்களோட சிச்சுவேஷன்னா இட்ஸ் the same. Nothing is it's touch wood pretty much the same. I'm not a very romantic person. I'm very shy. Like I said, I'm very shy. But he expresses a lot. I don't express much. And it's a perfect combination, I feel. Marriage doesn't change work for a actor, male actor. It changes for an actress. Yes. It does. As much as we want to deny it doesn't, it does. இப்போ வந்து ஜோதிகாவை பாருங்க, சிம்ரனை பாருங்க, இவங்களை பாருங்க, அவங்கள பாருங்க, நயன்தாராவை பாருங்க. அவங்களுக்கு அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள் கண்டிப்பா இருக்கும். அதுதான் நான் சொல்றேன். So it does change and I for sure know because I am also aware of it. Correct. But what is it that is really irritating about this? You don't exist sometimes. அந்த லிஸ்ட்ல உங்க பேர் வரதில்ல. இப்போ I've been working for 10 years ஒரு லீட் ஆக்ட்ரஸா. பட் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 yearsலேருந்து I started working as a child artist. எனக்கு என் அப்பா வந்து he's a cinematographer and we speak cinema at home. I've seen people. I'm not talking about actors or not that life, but I'm saying I've seen more technicians and directors and I've been in that world. Okay, similar to Gautam, but அவங்க வந்து ஊட்டியில் தான் இருந்த largely and then only as an actor he entered. இப்போ நாங்கள் 2 பேருக்கும் individual careers இருக்கு. Okay, we have individual careers. The moment you get married, it's somewhere what you've done. See, I'm not like I've done 50 films. But I believe I've done some good work. Of course. Okay. And I probably would have got encouraged and recognized for that some little good work I've done.
but people forget it. They see you as Gautam's wife. Extension. Yes. That's the word I would use. Like suddenly எல்லாருமே அப்படி நடக்குமா எனக்கு தெரியல, பட் எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆயிருக்கு. நான் அதை கௌதம் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடி, and then I discussed with someone else who also happened to have the same feelings. Initially அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், ஏன் இப்படி அப்படி அப்படின்னு இருக்கும். பட் இப்போ I'm like, yeah, it's fine dude, it's not something to be worried about. Yeah, I am proud to be his wife, but and someone forgets, I don't mind reminding them. So Is it also somewhere because I don't know about now, I don't think it exists anymore now. இப்போ தீபிகா படுகோனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் போல்டான மூவிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் இங்க is it unsaid where just because I'm married நான் இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படின்றத நீங்க அவுட் ஸ்போக்கனா வெளில சொல்லலன்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுவும் again depends. I'm never been the person who do bold roles. எனக்கு அதுக்கான அது இல்லை, என்கிட்ட அந்த ஸ்பார்க் கிடையாது. Secondly, it is important that you need to know what you want to do. Yeah. But if you're really in a good relationship, even your partner won't have an issue. They'll be actually supportive. அதுதான் நான் சொல்றேன். இல்லை இப்போ நீங்க அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கிடையாது, அப்போ அவர் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்படிதான் இருந்திருக்கும் இல்லையா? இப்போ someone's saying that after marriage don't do this, and before itself he probably was clear about it. You probably was were in so much love that you didn't realize it, and it's not your mistake. In love is blind சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். பட் என்னோட இதுல from first day one he was very sure that this is what you want, then do that. Continue. In fact, kalyanthukku I wanted to sit at home and he was like, hello, what's the plan? I'm like, plan is to just sit. He's like, no, you need to do what you love. And I'm like, okay. And my father was also like that, and that is something he told Gautam. He's like, see, she likes this, and he's like, I'm absolutely okay with it, uncle. And I was also clear, I want to continue, but I'm also not someone who'll jump from a spot to spot. Like, I take my own time to sign and do it. Right. But he said, if this is what you want, do it. And I think அதான் நான் சொன்னேன், எல்லாமே நம்ம முன்னாடி இருக்கோம், நம்ம இது பார்க்குறாங்களா, அதான் I think it's yeah. சினிமாவில் லைம் லைட்டில் இருக்கணும்னா யூ நீட் டு கீப் ஆன் டூயிங் சம்திங் வித் அதர். இல்லை ஒன்று சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கணும், இல்லை ஒரு 150 ஈவெண்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கணும், ஏதாவது யூ நீட் டு கீப் அப்பிங் த கேம் ஆல்வேஸ். நீங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப பண்ணுறது இல்லை. which means what is your way? What is your way to be in vogue? Okay, see, marketing இப்போ இருக்கிற இதில் marketing is important, I feel. But marketing மட்டும் இருந்தாலும் பத்தாது. I feel like that is a wrong information. There are a lot of people out there and some of them are really talented. Yeah. More talented than maybe who we are. But அதனால அந்த மார்க்கெட்டிங் நான் சொன்ன ஹெல்தி மார்க்கெட்டிங் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். அது நான் இப்போதான் ஐ எம் லேர்னிங் இட். பட் if you ask me if I'll go for events சும்மா no, I don't think so. But how do you feel? உங்களை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போறாங்க ஒரு கிரியேட்டர்? நீங்க அடிக்கடி இந்த மாதிரி பிரசன்ஸை ஃபீல் பண்ண வைக்கலனா? It's important you earn people's trust. Yeah. As an actor, they should be able to trust you. இல்லை இவங்க ஓகே ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஆக்டரோ ஆக்ட்ரஸோ நம்பலாம், ஏன்னா போன படம் நல்லா இருந்துச்சு, இல்லை போன படம் மேபி கமர்ஷியலி ஹிட் ஆகலைனாலும் அவங்க அந்த படத்தில் அவங்க நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க. அது இஸ் ஏர்னிங் பீப்புள்ஸ் ட்ரஸ்ட். அப்போனா நீங்கள் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு வந்தாலும் உங்கள் just like how Jyotika ma'am and Simran ma'am are doing very well right? They come after, even I would say Trisha, because there was this point where she was not doing many films, but இப்போ கூட அவங்க மேல இருக்க அவங்கன்னா ஓகே கண்டிப்பா அந்த ட்ரஸ்ட் தானே அது. So I feel like, see, I'm not comparing myself to them, but I'm saying they've done it. Yeah. They've paved that way for the other girls also. It's like an example. Learn from them. Like, so give quality work when you can. If you're not going to give quality work, then they're going to forget you at some point. You've been one of these people who've strongly spoken about body positivity a lot. Yeah. I love that part about you. The fact that you own it and talk about it. பட் அந்த பாடி பாசிட்டிவிட்டி பற்றின கான்வர்சேஷன் இப்போ நிறையா பேச ஆரம்பித்தாலுமே அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரியாலிட்டியில் காலைல எழுந்த உடனே ஐ லவ் மை பாடி, ஐ லவ் த வே ஐ லுக் அப்படின்னு கண்ணாடியில் பார்த்து சொல்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டமான விஷயம். அதை பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ரகிளையும் நான் ஒரு பக்கம் பார்த்துட்ருக்கேன். பட் there's that part. There are a lot of people who talk about body positivity, பட் அவங்க இன்டர்னலாக எனக்கு என்னோட ஹிப்பு பிடிக்கல, என் வயிறு பிடிக்கல, என் முகம் பிடிக்கல, எனக்கு கண்ணுக்குள்ள டார்க் சர்க்கிள். அண்ட் there's also a whole lot of celebrities who go into various treatments, fillers, botox, this, that, because எப்போ பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு யங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அப்சஷன் இருந்துக்கிட்டே, அந்த ப்ரெஷர் இருக்கு. To each their own. இந்த பாடி பாசிட்டிவிட்டி நீ பேசுறதுனால சொல்றேன், where are you right now at it? Are you still feeling there's a struggle, or you just totally okay with the way? Oh, I'm totally okay. Complete. But there was a struggle point. நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம பேசுவாங்க உள்ள போயிட்டு, சரி நம்ம மைண்ட்ல கூட அது கிராஸ் பண்ண மாட்டோம், பட்
I've had more insecurities with some of the stylists I worked with. they'll keep saying They'll keep saying it. They'll be like, what is this bulging out? அப்படி சொல்லும்போது தான் நம்ம வந்து மிரர்ல பார்த்துட்டு நமக்கு அப்போ ஹிட் அது ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஓ ஏதோ மேபி there's something wrong with me. But it doesn't organically come to me. If someone says something, then the next 5-10 minutes அது மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க அஞ்சிமா? You know how many people it affects? So the mindset will be, anyway I'm like this, might as well as eat one. Yeah, of course. So what is the point? Anyway I'm trying to do something. Either. See, again there's toxic body positivity, which I don't encourage. I just want to put it out there. It is very important that you remain healthy. When I was a little more heavier, I believed I was healthy until I hit a roadblock and I realized, no, I'm not healthy. That is when I really started doing things. It's not physical transformation கிடையாது. I had other issues which I had PCOD, so I had to bring it down. I know. So அதனால I had to do something drastic at that point. But if you're not healthy, you can be your thinnest and not healthy. True, so true. நீங்க வெளியில I'm just 50 kilos ன்னு சொல்லலாம், பட் உங்களால வந்து 2 kg dumbbells கூட எடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. You're starving yourself, feast or fast modeல இருக்கிறது எவ்வளோ hair loss. எல்லாருமே they complain about hair loss and skin issues. Your major all are connected to your gut. Yeah. If that's not healthy, then there's no point in putting multiple serums and face creams. Nothing is really going to happen. True. So அது எனக்கு இந்த realization வரது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. And many people probably don't know, but I love lifting weights. Like you said, அது நிறைய பேர் நம்ப மாட்டோம், because they feel like workout பண்றவங்க weight lift பண்றவங்க வந்து ஒரு certain body proportion தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்படி கிடையாது. 100%. I can lift and I love lifting. 100%. And it's just a stigma la. If you're lifting weights and you should ideally look like this person, like summer body. Not really. That summer body might not be able to actually lift. There's actually a lot of stigmas, no? Weight lift பண்றவங்க பல்கியா ஆயிடுவாங்க. அப்படி கிடையாது. அப்புறம் வந்து உங்களோட umbilical cordல ஏதாவது பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு குழந்தை பெத்துக்க முடியாது. There's so much of stuff going on there. நீங்க ப்ரோட்டீன்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா வந்து it's going to be unhealthy for your body. There's so much. If you're going to just keep eating protein written stuff and not real protein, then you might have a problem. Yeah. But that's the thing. Everybody wants to follow the trend. இல்லையா? அது வந்து அவங்க again நம்ம மிஸ்டேக் கிடையாது. நமக்கு சோஷியல் மீடியா, and now that இப்போ I don't know if you've noticed this, you search for something, then you come on social media, you only see things about that. Correct. That's right? The algorithm. No. Yeah. That's so. அதனால you get dragged into it. Yeah. இப்போ there was a phase when I've met doctors where to surgically lose weight and all. I'm not even kidding. அந்த ஒரு மேட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலை, எப்படியாவது பண்ணிதான், because everybody is saying that's the only problem. I remember meeting this doctor, great guy. I'm not saying that he was a bad one, great guy. I came back home and I cried. I'm like, what am I doing to myself? This is என்னோட வேலை மட்டும்தான். எனக்கு லைஃப் இருக்கு, இதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் வேலை சம்பந்தமா இருக்கு, அது இல்லாம அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நான் ஹெல்த்தியா இல்லை, ஓகே நான் இதெல்லாம் பண்ணி நான் சர்டன் லுக்கு கொண்டு வரலாம், எனக்கு மேபி ஒரு 10-15 படம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னோட லைஃப், nobody is going to come and knock at your door and ask how you feel. Nobody is going to ask you, are you healthy, do you want any help? Nobody is going to ask you. So the moment I realized that healthy is being fit, as in you should be able to stand for long hours, உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபெட்டிகா இருக்கக்கூடாது, எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கணும், food is digesting well. That also people don't know, right? Most of them. இப்போ எனக்கு என்னோட bloating இருக்கு, எனக்கு constant I'm burping, I know something is off. If you don't poop every day, that's a problem. That's a problem. Not people don't talk about it, right? So இதெல்லாமே வந்து I feel like these things should be spoken, and luckily we do have some people like you are putting out saying that vegetarian protein options illadella. வந்து I'm saying, like yesterday I was having this conversation with someone who was at home. I said, you need to, because she is 35 or above 35, I said, you can't be doing this. இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிடணும், நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கணும். Health is not there. No matter how you look, it doesn't matter. I swear, health illama we are chasing for our life, to make a point, to prove a point to other people. ஏதோ பெரிய goal set பண்ணிட்டு career chase பண்றோம். ஆமா. But everything crumbles down. Yes. When health is calling. Health is not. What is the point? There's no point. No. Yeah. Happiness வந்து takes a hit. நீங்க எப்படி மத்தவங்கள பாக்குறீங்க, நீங்க எப்படி வந்து லைஃபை பாக்குறது வந்து உங்க perspective will change when you're not healthy, I feel. Absolutely, yeah. To come to this, you've endured so much. Yeah.
I'm still going back to the part where அந்த பாடி பாசிட்டிவிட்டி பத்தி பேசிட்டோம். பட் ஆனா இப்போ எல்லாருமே அதை தெரிஞ்சு பண்றது இல்ல. தெரியாம சில பேர் வந்து இப்போ என்ன பார்த்துட்டு நான் இப்போ இப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஐ லவ் த வே ஐ லுக் ரைட் நவ. மேபி சம் பீப்புள் திங்க் நீங்க முன்னாடி தான் நல்லா இருந்தீங்க, இப்போ ரொம்ப விளைச்சிட்டீங்க. யா, பட் டு கம் அண்ட் டெல் லைக் when I go for a shoot or something, அங்க இருக்கிற லைட் அண்ணா என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப டல் ஆயிட்டீங்க மேடம், முன்னாடிலாம் நல்லா பிரைட்டா இருப்பீங்க. அந்த டல்லுன்னு அவங்க ஆக்சுவலா மீன் பண்றது என்னன்னா நான் வெட்டி போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. So I know it's not intentional, it's not to hurt me, no, but still நீங்க சொன்ன மாதிரி அடுத்த 10 நிமிஷம் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். கண்டிப்பா அது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு காமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா இட் ஆல்வேஸ் பி அ கம்பேரிசன் ஆஃப் 10 வருஷம் முன்னாடி இருந்தது பிளஸ் இப்போ எது ஹெல்த்திங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் போட்டாதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன் இங்க இருக்கு. ஓகே, ஐ டிட்ன்ட் நோ அபௌட் திஸ். யா, சோ அதனால இப்போ இந்த காமெண்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கும்பொழுது when you have this body positivity in your mind, does it still affect you now? No. பிளாக்கா இல்ல இல்ல அது நான் பார்த்தாலும் எனக்கு அவ்வளவு எஃபெக்ட் ஆகாது. நீங்க ஏதாவது do you try to communicate to people இப்படி பேசாதீங்க in an inappropriate way earlier in that? Maybe before. Now what is the point? Body at least you can lose or gain. Brain I don't know if you can really do about it, and common sense also I don't know. But இப்போ எனக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்கன்னா நான் எனக்கு ஹர்ட் ஆச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன் இப்படி சொல்றீங்க அது நான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க. பட் அகெயின் இன்ஸ்டாகிராம் கம்ஸ் டவுன் டு பீப்புள். அவங்க எப்படி இருக்கா நமக்கு தெரியல. மேபி அவங்களும் ஒருவேளை அவங்களும் இன்செக்யூரா இருக்காங்க பாடி பத்தி, அதுவும் நமக்கு தெரியாது. மேபி தே ஹேட் தெம்செல்ஸ் அண்ட் ஹவு தே லுக். அது வந்து அகெயின் ப்ரொஜெக்ட் பண்றது நம்ம மேலதான் இருக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் இப்போ லைக் மை ஃபோக்கஸ் இஸ் I still have a long way to go because I still get sometimes I feel weak and all, so I still am working on myself. But இப்போ அந்த கமெண்ட்ஸ் பார்த்து ஹர்ட் ஆகுறதெல்லாம் அது I feel அதை தாண்டிட்டீங்க. 10 years I've been listening. Yeah, I don't change. And there's something wrong with me. Yeah. So you don't read or you read and stuff? I read and just whatever. Like you don't take it. Yeah, if you want to feel a little more better, you can check their profile and see how confident they are, because அவங்க ஃபேஸ் கூட இருக்காது. ஃபாலோவர்ஸும் இருக்காது, ஃபேஸும் இருக்காது, பேஸ்டும் இருக்காது. Then you kind of understood, okay, maybe they are also like they're probably dealing with something similar, and அவங்களுக்கு அது எங்க சொல்லணும்னு தெரியாம இங்க கரெக்டா நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பேஜ்ல வரோம். ஓகே, அப்படி அவ்வளோதான். சம்டைம்ஸ் வந்து நாங்க உட்காந்து படிச்சு சிரிப்பாங்க, வில் லாஃப். லைக் some comments are actually funny and creative, but some are very hurtful, but I don't take it in my head. Like as long as it's அந்த body positivity அது அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா, பாடி ஷேமிங்கா இருந்தா அது நான் பர்சனலா எடுக்கிறது இப்போ கிடையாது. ஓகே, நீங்க வந்து இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் விஜுவலைசேஷனுக்குள்ள கொஞ்சம் டீப் பிலீஃப் இருக்கிற ஒரு பர்சன் இல்ல. you said somewhere that you visualize a lot things to happen. So சில சமயம் நம்ம லைஃப்ல நம்ம ஒரு விஷயம் ஆசைப்படுவோம், ஆனா அது நடக்காது. Have there been situations where அந்த விஷயம் நடக்காததுக்கு அப்புறம் நீங்க ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்து நல்ல வேலை அது நடக்கல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு காலையில கூட பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கு. You have இந்த இண்டஸ்ட்ரியில give me your experience. நம்ம பார்க்குற மனுஷங்கள்லாம் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து போட்டு வச்சு பார்க்கும்போது ஒருத்தங்களோட வார்த்தையை நம்புறது வந்து பண்ணாதீங்க, ஒருத்தங்களோட செயலை நம்புங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாரல் லெசன் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குதா ஓவர் டைம்? இண்டஸ்ட்ரியில ஜென்ரலி that's what I do. ரொம்ப மஞ்சிமா, யூஆர் அமேசிங். எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்க தான் என் அடுத்த ஹீரோயின் அப்படின்னு யாராவது எங்க சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் இல்ல அப்போ நம்பியிருப்பேன். மேபி அதனாலதான் இல்ல 1 week I was very excited. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க தான் தலை, நீங்க தான் எல்லாம், நீங்க தான் அடுத்ததா, அப்படியெல்லாம் நம்ப மாட்டேங்க. இண்டஸ்ட்ரியை விட what about real people, real friendships? You meet some a woman வச்சுக்கோங்க, மேன் கூட நான் எடுத்துக்கல, டுடே that woman says is instantly liking you, அவங்களோட ஒரு கனெக்ஷன் நீங்களும் ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா how long will it take for you to really be yourself around them? உங்களோட லைஃபோட உண்மையான விஷயங்கள், a deep secret that you never told before, அதை சொல்றதுக்கான டைம் எவ்வளவு நேரம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு அந்த அஷூரன்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எவ்வளோ அஷூரன்ஸ் இருந்தாலும் என் டீப் சீக்ரெட்லாம் சொல்லலாம். அது என்னோட ப்ராப்ளமும் நான் நினைச்சேன். ஏன்னா எல்லாரோடையும் ப்ராப்ளம் அப்படிதான் ரம்யா. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் போத் ஆஃப் அஸ். I've seen so many men, women, my own husband I'm saying, அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு do you think it's because of us living this life in the media and the exposure we've had? ஏன்னா you started young, I started young, Gautam also started young. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க versus I see like a doctor, a software engineer, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ்குள்ள நிறைய டிஃபரன்ஸ் நான் பாக்குறேன். நம்ம எப்போதுமே ஒரு சின்ன வாலை கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா ஒரு பயம், ஐயோ நாளைக்கு இவங்க ஹர்ட் ஆயிடுவாங்க. and this is also a close world. ஒருத்தங்க கிட்ட சொல்றது டக்குன்னு இன்னொரு இடத்துல போயிடும். அதனாலேயே I've always felt like இது நமக்கு மட்டும் நடக்கிற ஒரு பேட்டில் தானா அப்படின்னு சொல்லி. when you say this I feel the same. மேபி லார்ஜ்லி நமக்கு அந்த பயம் இருக்கும். பிகாஸ் இப்போ எஸ்பெஷலி பிகாஸ் எல்லாமே சோஷியல் மீடியா இருக்கு and everything is
எங்க 2 பேருக்கும் அது ஒரு டைம் நடந்திருக்கு. ஸோ அது வந்து என்ன எப்படி சொல்றது, நமக்கு we have to be little more careful because I keep telling my friends that I know very well. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம், அவங்க லைக் பண்ணலாம், ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும், பட் இம்மீடியட்டாக ஓப்பன் அப் பண்ணுறது வந்து இப்போ people can fake the connection and stuff, right? Yeah, that's why intuition plays a important இது. I feel like don't immediately open up, just see how it goes. For example, I believe that unless you haven't seen me in my lowest, you don't get to know my deepest secret. True. நீங்கள் இப்போ நான் ரொம்ப டேமேஜ்டாக இருக்கிற டைமில் நீங்கள் வந்து என் கூட இல்லை, எனக்கு புரியல அந்த டைமில், அப்போ complaining about you're not calling me, messaging me, you don't get to see the best side. You can see the best side from a distance, but you will not get to know who I am and what I am at the moment. Yeah. அதுதான் நான் சொன்ன லாஸ்ட் 3 yearsன்னு சொன்னேன். இப்போ ஒரு லோ ஃபேஸில் வந்து I was not surrounded by many people. Some people will safely keep in touch with you just to see where you're going, but some people just leave you halfway. Maybe அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட priorities would have taken over. Some of them are genuine. Yeah. The reason why they would have cut you, kept a distance. Some of them you don't know because they know there's no use. இப்போ வந்து it's very funny. It happened to me recently, which is why I'm continually saying that. And when they try to come in when you're in the life, then I would like to keep a distance. Do you call it out? அவங்க கிட்ட சொல்லுவீங்களா? No time, no way. It's a waste of energy. In fact, முன்னாடி I would call it out. You were not there, but it really doesn't matter to them because if we matter to them, they wouldn't do it in the first place. Now, what is the point of calling it? No, but it's tricky, no? Some people low face la irukumbodhu, they themselves will isolate with people. Yeah, I am one of those people also. Now that you're saying, I'm 50% that. Yeah. But there are also people who stood because they know na இப்படி தான் தெரிஞ்சு நவங்க இருக்கா. She is like that. Give her some time, she'll come back. Correct. அப்படின்னு அந்த சரி ஓகே அவங்களுக்கு என்ன இப்போ ஸ்பேஸ் வேணும் கொடுத்துருங்க, நம்ம வேலை பார்ப்போம். And they'll check in on us, right? Are you okay? But some people just leave you halfway. And I've really, really faced that. And now when it's not even like everything is going well, when that one little thing happens, then they all want to know how you're doing. Yeah. Where have you been? Yeah. I mean, I was right in front of you. You chose to look through me and you're asking me, where have you been? Na enna solradhu. So now, I'll still be nice to them. I have nothing against them, but I would like to protect myself a little more. So you choose your friends wisely these days. I choose my friends wisely. I choose the people around me, even if they're not friends, around me who will associate with me, even in a film set, I'm saying wisely. Because நம்ம ஒரு film set போகும்போது sometimes நம்ம 10 நாள் ஒர்க் பண்ணோம், sometimes நம்ம 40 days வரும். அங்கே வந்து அந்த 40 days ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் நடக்கும். பட் அதுவும் வந்து படம் முடியும் போது அது கண்டினியூ பண்ணுமா சஸ்டெயின் ஆகுறது இல்ல பெருசா. எனக்கு luckily I've had friends who are ADs in Gautam and Sir set. Even now. Okay. They're still there. They're still my friends. They're still those people who will reach out to me when something is bad. In fact, I told you, one girl told me, உங்களுக்கு வேலை வேணும்னு நீங்க தேடணும்னா அது it's one of them who told. Oh. So luckily I have people 10 years back அவங்க எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே தான் என்கிட்ட இருக்காங்க. Honestly, they'll tell me what they feel. So luckily, rarely you will find such. Yeah, very rare. Yeah. இப்போ உங்களோட மார்னிங் ரொட்டீன் பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. What is your morning first 2 hours like when you wake up? Okay, so I wake up maximum when Sundays kuda, even if or late night irundalo, I'll wake up by 6:30. Adukku mela I can't sleep even if I try. First thing I would do is feed my cats. அவங்களுக்கு first சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இப்போ ஆஃப் லைட் என்னன்னா ஃபோன் ஆன் பண்ணாம இருக்கிறது. Is it possible? Last 1 month, yes. எவ்வளவு மணி நேரத்துக்கு? இல்ல ஜஸ்ட் இம்மீடியட்டா வேக்கப் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப் அது நான் பண்ண மாட்டேன். எழுந்துச்சோன்னே if I have to check my phone, no, I don't do that because you don't know what is on the other side of the phone. It can be happy messages, இல்ல ரொம்ப ஏதாவது நம்ம எதிர்பார்த்து ஃப்ரீக்கியா இருக்கலாம், இல்ல I don't want to get into it, so I don't touch my phone. I play some music quite loud for myself and I'll get my morning routine, the normal stuff, and then I feed my cats and then I like to sit in sunlight. எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து there's direct sunlight in the morning and sunset in the evening, so I like to sit in that spot. Lovely. ஒரு 1-2 hours I'll just, if Gautam is there, he'll finish workout and the time that he'll come home. So because he starts working out at like 4:35 or something every in the morning. Yeah, in the morning. Oh my god. He wakes up by 4 every day and wow. Yeah, made for each other. Yeah, I think I learned from him. இந்த மாதிரி சீக்கிரம் எழுந்துக்க. I think he is the one, he influenced me a little bit of I always liked
காலையில எழுந்துச்சு அது ஸ்கூல் டைம்ல இருந்து அப்படிதான் இருந்திருக்கும். பட் இது ரொம்ப வந்து நம்ம ஓவர் ரேட் பண்றோம் பீப்புள் வில் சே எனது 5 மணி காலையில எழுந்து என்ன பெருசா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு. பட் ஐ நோ த வேல்யூ ஆஃப் தட். ஐ ஃபீல் இட்ஸ் வெரி குவைட். Exactly. The life by yourself, it sort of sets the tone for the day. Yeah. இந்த ஒர்க் அவுட் காலையில நானும் வந்து 7 மணிக்குள்ள முடிச்சிருவேன். அதுக்குள்ள பண்றது தான் என் ஒர்க் அவுட். Then throughout the day you can do other work. Yeah. So it's very important for me. நான் அதுக்காக எல்லாரும் வந்து காலைல இல்ல ஒரு சில பேருக்கு நைட் லேட்டா இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒர்க் பிடிக்கும். அதான் நான் சொல்ல உங்களுக்கு என்ன ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்ல. இப்போ for you early mornings work, for me early mornings work, for him doesn't work. So he has to like I'm saying each person will have different thing. நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு ஆளு இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் this time stamp thing. Have you watched that in the abroad, mostly abroad? Yeah. 5:30 a.m. wake up, 6 o'clock have my Five things to do 5 a.m. அது டெய்லியில அவங்களும் பண்ண மாட்டான். சும்மா ஒரு அவங்க கண்டென்ட்டுக்காக போடுறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து உங்களுக்கு என்ன ஒரு சில பேருக்கு 8 o'clock எழுந்துச்சுனாலும் நம்ம 5 to 8 o'clock பண்ற விஷயம் அவங்க 8 to 10 o'clock முடிச்சிருவாங்க. Yeah, it's just the body clock And what your priorities are for the day. Right. For us mainly because our shoots and all start at 9 or 10 o'clock. We have to wake up sometimes early and finish our workout. எனக்கு என்னன்னா அதுக்கப்புறம் நான் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டோம். எனக்கு ஷூட் முடிச்சுட்டு 6-7 மணிக்கு அப்புறம் போய் ஒரு டயர்ட்ல லேசி சம்டைம்ஸ் யூ ஜஸ்ட் லைக் ஒர்க் நம்ம ஹேவ் டு கெட் அப் அண்ட் ஐ வுட் ராதர் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப் இன் தி மார்னிங் அண்ட் தென் கோ. Yeah, same. So but some people like doing it, I mean finish off the work and then night workout பிடிக்கிறவங்க. ஸோ அவங்க பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அவங்க ப்ரையாரிட்டிஸ் அண்ட் கோல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி it will keep changing, I feel. And because of your condition PCOS நீங்க சொன்னீங்க plus உங்களோட health routine நீங்க கொஞ்சம் இப்ப நல்லா ஃபாலோ பண்றீங்கன்றனால what are your non-negotiables when it comes to food, diet choices, preferences? So now I don't really follow a diet because I've realized எப்போல்லாம் நான் நாளையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு நம்ம 21 days habit எப்போ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ண டைம்ல தான் நிறைய சாப்பிட்றோம். Right. நார்மலா வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு எதுவுமே அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்கலன்னா ஐ டோன்ட் ஈட் சுகர் எவ்ரி டே. You don't eat sugar? நான் I'm saying that okay எனக்கு காலையில எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி whatever it is, afternoon I've tried intermittent fasting, I've tried everything. For some people it work, for everybody it doesn't work. Some people it reverses whatever issue you had. எனக்கு அந்த டைம்ல கிரேவிங்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ நான் நார்மலா ஒரு 3 நேரம் சாப்பாடு சாப்பிட்டு பசிக்கும் போது whatever I can, but as long as it's good food, I try not to eat from outside much nowadays. Great one. That is something that I try and work on. Great. I'll try to have all 3 meals at home. Okay. அது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது I don't have a kitchen and all. So I used to eat a lot from outside. But even if you're eating a salad, God knows what they put. அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்ல என்ன இருக்கு எக்ஸாடிசிவேட்டிவ்ஸ் ஏன் தெரியாது. அது நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும்ல நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் இது தட் ஐ ஃபாலோ. மற்றபடி ஐ டோன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப் பிகாஸ் எவ்ரி டைம் இன் லைஃப் ஆர் இன் ஃபுட் when I restrict myself is when I do the most stupid things. Okay, what is a 5-year picture from now that you have, sort of want to have? What இப்போலேருந்து அந்த வருஷம் எங்கே பார்க்குறீங்க உங்கள் லைஃப் 2030? I really hope I do get opportunities like what I got in Sural. ஏன்னா அது ரொம்ப ரேரான ஆப்ஷன். Now everybody's coming and say you should do more of this. I hope I get more of it because it's very rare we get such characters. Correct. So I hope that அந்த மாதிரி roles பண்ண முடியும்னு. We keep joking about it, but I do want to do more in cinema. It can be production-ஆ இருக்கலாம் இல்லை director-ஆ இருக்கலாம். ஏதாவது சினிமாக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று. You interested in those areas? Yeah. Oh, nice. I've always funny Ramya, I've always been interested more in technical side than acting. Oh really? Yeah. இது எல்லாருக்கும் தெரியுமா? Have you ever spoken? நிறைய இடத்துல நான் பேசினது கிடையாது. பட் ஏன்னா என் அப்பா வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர், என் அண்ணா வந்து சிஜில ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ எனக்கு அதுதான் நிறைய அவங்க அதுதான் ஆமாம் எனக்கு இப்போ நீங்க என்ன செட்டில் பார்த்தாலும் ஆக்டர்ஸ் கூட கண்டிப்பா ஜாலியா இருப்பாங்க. பட் அதை விட எனக்கு கியூரியாசிட்டி என்னன்னா டெக்னீஷியன்ஸ் என்ன பண்றாங்க, ஏன்னா அவங்களோட மைண்ட்ல என்ன ஓடுறாங்க தெரியுது எனக்கு இன்னும் கியூரியாசிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். அண்ட் யூ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் தேர். தேர் ஆர் சம் ஆக்டர்ஸ் ஹூ ஆர் வெரி வெல் அவேர் ஆஃப் வாட் இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு அவங்கெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ ஐ ஃபீல் ஸோ ஜெலஸ் பிகாஸ் தே நோ லைட்டிங். ஏன்னா நம்ம இந்த பக்கம் ஹவ் ஆர் யூ சேயிங் திஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன். ஸோ ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் இன் சினிமா. லைக் இட் கேன் பி a small production house doing small movies or a director who can do good thrillers, real life thrillers, stories or something. Super. Yeah. And personally, have you set up some goals in the 5 வருஷத்துல இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டியா நான் இருக்கணும், இல்ல இந்த விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ணணும்? ரெசல்யூஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் 2 years அப்படி பண்ணதே கிடையாது. பட் ஐ வுட் லைக் டு பி ஹூ ஐ ஆம்.
Like I Which don't. you are. No, but sometimes you might get lost when the noise outside increases. So அந்த return அந்த நம்ம யாரு நம்ம எதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம் எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம் and who are these people who've been with us அதெல்லாமே எப்பவுமே அது மைண்ட்ல வச்சுட்டு grounded, that's the word. Yeah. I really hope and wish that I can remain that way no matter what happens in life, good or bad. That is the hardest thing to work on, because your goals also you can somehow work it out, but to have peace of mind and to be grounded is very difficult. I really hope and wish that I can remain, and I always have peace of mind. Well, I think you're already doing it. So it's just more and more extensions of that. Thank you so much. And like I said, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க the raw unfiltered person நான் சொன்னேன். I still believe at the end of this conversation you were that person in the last 45 minutes. இன்னைக்கு இருக்கிற conversations and content on YouTube can go haywire, but these sort of conversation is what is really going to change one's life. Also, you said something very rightfully at the beginning of the conversation. I feel some of them are not talking out because they're scared. Yeah. Because இப்போ நமக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லும் போதும் வந்து அது கீழே இவங்க என்ன பெரிய அப்படின்னு சொல்றாங்க. So they want the public figures. I'm not just saying actors. இப்போ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸும் பப்ளிக் ஃபிகர்ஸ். You want them to be honest, then you have to appreciate the honesty. Yeah. But you want them to be honest and keep a meter in your head. In the level of honesty, that is very. So that is why people keep themselves, like a lot of people don't speak up. No, scary. காலையில I had put up on Instagram, somebody had taken some random interview had given somewhere, made it into a deep fake video. அது வந்து நான் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்டை என்டார்ஸ் பண்ற மாதிரி, not a single word is something which I have spoken, but I can hear my own voice. The lips are moving exactly the way it has to, and நான் அதே அந்த இன்டர்வியூவோட அவுட்ஃபிட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கேன், and they're tagging a product as if I want people to buy it. So it's getting scary now, for anybody to say something or talk. Yeah, because even you'll see when the God's pictures are also talking to you. And you hear a Priyanka Chopra, Oprah Winfrey's voice, but actually it's not them. So இதுல எது அந்த செலிபிரிட்டி பேசினது, இது அவங்க பேசாதது, எதை நம்பணும், எதை நம்ப வேணாம், இதுக்குள்ள இன்ஃபேக்ட் சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் லைக் சோஷியல் மீடியாவுக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்ததுப்பா நம்ம லைஃப் மாதிரி அமேசிங்கா. யார் என்ன பண்றாங்க, என்ன ஒர்க்ல இருக்காங்க, நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம உண்டு, நம்ம வேலை உண்டு, நம்மளை பத்தி பேசுறவங்களும் நம்ம பின்னாடி பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஆமா, இப்ப வந்து நம்ம அதை படிக்கிற இடத்துல இருக்கோம்ல. கரெக்ட். ஸோ இட்ஸ் ரியலி அ டிஃபிகல்ட் time to be living life. Exactly. But in that time, if some conversation like you really makes a shift, யாரோ ஒருத்தாங்க சிரிக்கிறாங்க இன்னைக்கு உங்களால, அவங்களோட சோகத்தை மறக்கறாங்கன்னா, it really makes it means a lot, even if it's only one person. Yeah, it still matters. Yeah. And thank you for being part of that. Thank you for having me, and thank you for messaging me, and that message made me really smile at that point, because I was really dealing with something else. And when I saw your message, I was really happy. I remember announcing it to the world that she messaged me, and see, look at what she said. And everybody around me was also so happy, because Ado is less in our industry. So it takes a really big heart to reach out and say, you've done a good job, or whatever it is. I feel it's sometimes less, in not just cinema, but generally. And I hope, like you said, world will become a better place and a kinder place. You are a survivor, and I always wish you just rise up more and more and do great things, and always set examples and set the bar high for us. Thank you.